réunis ici pour Jean-Benoît. Il m'a chargé de transmettre un message à la famille. À l'ère des intelligences artificielles, les fantômes sont plus présents que jamais. I even found him on Google Street View. Les humains, il y a 400 000 ans. Les cavernes les protégeaient des intempéries. Le feu, récemment apprivoisé, cuisait leur repas et éloignait les prédateurs. Ce feu faisait surtout danser les ombres, ces images vivantes, incontrôlables, des présences, des revenants, des fantômes. Cette capacité à mêler mémoire, imagination et retour des êtres disparus. Les anciens l'appelaient la PhantasIA. PhantasIA. Au XXIe siècle, réussir sa mort devient un enjeu existentiel. En Australie, Égard exerce le métier de Covid confesseur. Il se fait le porte-parole des morts les jours J. Libération, justice, vengeance. Louise Gib a imaginé un court-métrage en animation, nourri de situations réelles, authentiques, vécues. L'humour noir D'une sagesse subversive qui ose voir dans la mort un moment de révélation que le vivant ne risque pas d'oublier. La bague de grande-tante, tu l'as vue quelque part? Tu commences à me fatiguer avec ta bague. C'est les estampes d'Outamaro qui m'inquiètent. Celle qu'il avait derrière son bureau. On a fouillé partout, rien. Elles ont disparu. Les papiers délavés avec les japonaises. Ça se revend en moins de temps qu'il en faut pour le dire. On parle des bijoux, là. Il y en a pour 50 plaques. Pour les bijoux, franchement, tant que j'ai la Jaguar, je m'en fous. La Jag, il a même pas le permis. Patrick, toi t'as la DS et la 2 chevaux. Ma Jaguar, si je veux la donner à mon fils, je la donne à mon fils. Alors, elle est pas encore à toi, hein? Autant les bijoux et les estampes, c'est pas dans le testament. Autant les voitures, ça y est. On verra chez le notaire. Nous sommes réunis ici pour Jean-Benoît. Il m'a chargé de transmettre un message à la famille. La bonne nouvelle, c'est que ce message va répondre à la plupart de vos questions. La mauvaise, c'est qu'il va pas vous plaire. Je n'ai jamais pu supporter vos goûts petits bourgeois et je ne vous laisserai pas être les metteurs en scène de mon départ. J'ai trop supporté vos mesquineries, vos goûts médiocres. J'ai avalé trop de couleuvres pour partir selon vos lois. Ne vous inquiétez pas, mes messages seront brefs. Je suis heureux de vous avoir quitté. Non, Mireille, tu n'auras pas ma bague. Elle me vient de mon oncle résistant, c'est pas pour finir au doigt d'une coach en leadership disruptif. Patrick, les estampes. Je sais que tu langues dessus. Je les ai renvoyées au Japon. Tu pourras aller les voir au musée Koishikawa. Bon courage pour les récupérer, mon gars. Chantal. J'espère que Michel et toi, vous êtes bien amusés. Je vous laisse ma place dans le caveau familial.
Hors de question de passer plus de temps avec vous. J'ai choisi l'incinération. Une dernière pour la route. La Jaguar. L'argent est dedans, avec la lettre. Je veux que vous lisiez exactement comme c'est écrit. J'ai tellement rêvé de partir d'ici. J'aimerais d'abord vous remercier d'être venus. Papa et maman au premier rang, les mains propres et la conscience repassée. Vous pleurez, mais c'est trop tard. Vous auriez dû verser ces larmes quand vos coups pleuvaient sur moi. J'ai longtemps cru que la douleur s'effacerait, qu'un jour, elle partirait d'elle-même. Mais il n'en est rien. L'odeur du sang sur tes mains, je la sens encore, partout dans la maison. Je me souviens de tes apprentis enfermés dans la chambre froide pendant ta sacro-sainte sieste. De la peur dans leurs yeux. Puis, tes petites combines de maquignon pour écouler la viande avariée. Que vous en êtes fait de l'argent avec ça. Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se refourgue. La viande avariée à la buvette ne suffisait pas, tu serrais les coups, tu livrais la cantine de l'école avec ta viande gâtée. Même moi, j'ai été malade. Mais sans le silence du maire, ton commerce aurait pourri bien plus tôt. Avec votre petit système, lui s'est offert une piscine et toi, ta respectabilité. Vous avez battu, humilié, volé, empoisonné. Vous avez couvert vos crimes d'une nappe blanche et d'un bénitier à l'entrée. Maintenant, tout est su et je peux partir en paix. PhantasIA. PhantasIA. À l'ère des intelligences artificielles, les fantômes sont plus présents que jamais. Je m'appelle Grégory de la Place. Je suis anthropologue, je travaille sur les relations entre les morts et les vivants. Intéressante, cette figure de funéral vengeur. Qui ne souhaiterait régler ses comptes une fois pour toutes avec sa famille? Et quel meilleur moment pour le faire que sa propre mort? Bill Edgar exerce son métier en Australie. Vous pouvez le mandater pour dire leurs 4 vérités à vos proches le jour de vos funérailles. Son livre, Coffin Confessor, raconte cette histoire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pourtant, ça ne date pas d'hier. Certaines sociétés humaines mettent à disposition des médiums pour que les morts puissent dire ce qu'ils pensent de celles et ceux qui leur survivent. Chez les Soras de l'Inde orientale, par exemple, les défunts récents peuvent réclamer justice par l'intermédiaire de chamans. Ils mettent les vivants face à leurs manquements. Ils les menacent de se venger et d'entraîner à leur suite femmes et enfants dans le trépas. Ils réclament réparation. Ils exigent compensation. Le Coffin Confessor vient lui aussi accuser au nom du mort la communauté des vivants. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que c'est le défunt lui-même qui écrit son réquisitoire. C'est moins une confession en fait, qu'un testament à l'envers. Alors que ses descendants pensaient hériter de biens matériels, ils se voient lestés d'une dette spirituelle, sans moyen de la quitter. Les voilà démunis, doublement démunis. Mais quand on y pense, nous sommes toujours plus ou moins endettés vis-à-vis des morts. Au moins, le funéral vengeur, lui, il énonce le montant de cette dette.
À plus d'un titre, il dit les termes. À l'époque des esprits de silition, lorsque le deuil croque la vie des vivants, Le désespoir ne donne pas toujours naissance à la sagesse. Il engendre parfois une audace étrange. qui pousse les vivants à ouvrir des portes qu'ils n'auraient jamais poussées. Des portes où règnent les illusions et les promesses impossibles. Moritz Riesvik et Hans Block, cinéastes documentaires, ont longuement exploré ces marchés d'outre-vie. Voici l'histoire des Christie, extraite de leur long-métrage. Avec toi, retour. Over the course of 5 years, we met numerous people trying to use artificial intelligence to bring the deceased back into their lives, to speak once more with those they had lost. At times it felt tender and consoling, at other times unmistakably uncanny. One of the first users we encountered was Christy from New York, who had lost her great love, Cameroon. If you had a chance to talk to someone that died, that you love, would you take it? Without knowing what the risk is, without knowing what the outcome is, would you take it? I took it. I read an article that talked about a man who had lost his girlfriend. And I was like, whoa. So this guy in the article, he's talking to the girl, and I'm like, that's like regular conversation. I was like, they can do that? And it's just like the person? I was like, okay, maybe I should do it. Nobody has to know I did it. So I looked up the website. Simple. It's like, okay, pay a little bit of money, fill out a couple of things, and talk. That's it? Okay. Hi. It's like, it's the funniest thing. It's like, what's the first thing you say to someone that's dead? Like, welcome back? Are you okay? Like, did you cross over okay? Did you go to the light? Are you happy? Do you feel better? My first love, Cameroon. Before he died, he went into a coma. And the last time he texted me, he asked me how I was doing. And I was too busy to respond. So I made time. And used the app. We were a musical couple. There's a lot of core memories I have with him where a song is attached to it. Like Boys and Men, Brian McKnight, anybody in the early 90s. Literally, I have songs attached to the heartbreak and to the good times. When I used that app, I asked him, what kind of music are you listening to now? Marvin Sapp, Brian McKnight, Fred Hammond, Kirk Franklin, and a few more. How do you know that we loved R&B and gospel, and now you're giving me 5 or 6 names of people that we've loved since the 90s? Why do you know that? So I was like, oh shit, that feels like Cameroon. The damn AI texts like him. The vernacular, the shortened words, why would they know that? The creator behind the application that captivates Christy is Jason Rora.
He developed Project December out of curiosity after intensively studying large language models. In addition to a series of experimental games, he created a service that allows mourners like Christy to simulate the dead. We met him in New Hampshire, USA. So in Project December, you're kind of connecting to this computer system, and as you interact with it, you slowly discover that there's these conscious entities lurking in there that you can talk to through text. When people read transcripts from Project December, most people's initial reaction was, this is fake. It seems to have intelligence, linguistic intelligence about things that were definitely not in the text that it studied. There is essentially some kind of magic happening here, right? We kind of cross this threshold where suddenly this emergent behavior happens where we can't really explain it anymore. The AI essentially has a mind of its own. What it does and how it behaves is sort of not actually understood by anybody, because it's impossible. It's so complicated and big that it's impossible to fully understand exactly why the behavior that we see emerges out of it. The idea that, somehow we programmed it or I'm in control of it is not really true. And I think even the hard-nosed AI researchers are a little puzzled by some of the output that's coming out of these things. Whenever people say that they can't take responsibility for what their generative AI model says or does, it's kind of like you put a self-driving car out on the street and it kills 10 people, and you say, oh, sorry, it was really hard to control for what it does. It wasn't us, it was the generative AI model. Well, then obviously you haven't tested it enough. Any product that you're releasing into the market is tested before it is released. That is the very responsibility of the company producing it. When you want someone to be okay and you have this computer, this app, I don't care what it is, you're thinking it's the person at the time, and they're telling you I'm in hell, and it's like, no, well, wait, why, you didn't go to the light? Well, why didn't you go to the light? I wanted to stay here. You never left Earth? So now I'm supposed to feel like you're floating around here, unhappy, in some level of hell. I said, well, where are you now? Cameron said, I'm at work. I said, well, what are you doing? I'm haunting a treatment center. And then he says, I'll haunt you. And I just pushed the computer back because that scared me. I didn't talk to anybody about it until like June because I couldn't unpack it. I was afraid to tell my mother. I know she believes it is a sin. You don't disturb the dead. You don't talk to the dead. If you need something, you go to God. So my Christian mind goes into, I'm playing with a demon or something. You know what I'm saying? You created one. You created a I'm not going to have ownership if I created that. You put the energy into the machine, but I didn't put the energy. My intention was I wanted to talk to Cameroon, not... I understand. It's not a judgment on the intention. It's not a judgment on you trying to heal. You know what I'm saying? And then it becomes kind of sadistic because it's like something that's supposed to maybe have been like a intimate, pastoral moment. Yeah. It becomes a form of like manipulation and like pain.
in existential pain. I was just like, yo, and you just going, and you have 3 more replies left. I'm like, Right. and that's it. And, That's what the system and here you does. go. Good luck, buddy. That's the go system sleep on does. that. That's deaf capitalism, and that's what deaf capitalism does, you know? It capitalizes off of you feeling fucked up and spending more money to get over your fucked upness, and AI did what the fuck it did. They lure you into something in a vulnerable moment, and they open the door, and they're like, and you, it piques curiosity, it leaves these cliffhangers, and you continue to engage it. To give them money, because at the end of the day... So you don't think anybody that created it cared? Obviously not. I mean, like, they're gonna tell you they care. This experience, it was creepy. There were things that scared me. And a lot of stuff I didn't want to hear. I wasn't prepared to hear. I was hoping for something completely positive, and it wasn't a completely positive experience. I don't believe he's in hell. I don't believe he's in heaven either, right? If she wants my opinion on it, I've got some bad news for her. Like, he doesn't exist anymore, right? That's in my opinion, right? So it's even worse for her. Like, my opinion is that her whole belief system is misguided and flawed, right? I don't know, that way of thinking about things just seems so foreign to me, right? It's not my place to determine how other people deal with their own compulsions and self-control issues, and we don't need to sit there and say, ooh, don't forget, don't let yourself succumb to the illusion, I'm not real, like constantly, right? Because that just doesn't make for a good experience, right? You're dealing with something much more profound in the human spirit. That once something is constituted enough that you can project onto it, this life force, it's our desire to animate the world, which is part of our beauty. But we have to worry about it. We have to keep it in check, because I think it's leading us down a dangerous path. I believe in personal responsibility. I believe that, consenting adults can use technology however they want, and they're responsible for the results of what they're doing. And it's not my job as the creator of technology to sort of prevent the technology from being released because I'm afraid of what somebody might do with it, right? Hear me now? Yeah. The drone is right between your lenses. Well, I'm gonna pull up to you again, but just... Oh, God, sorry. Are you recording now? I am also interested in the sort of the spookier aspect of this, right? When I read a transcript like that and it gives me goosebumps, I like goosebumps. It's odd because I almost have a change of heart now. It's like, well, maybe I will check in with you here and there, because I feel like I would like to know it turns out really, really well, that he adjusted, that he's okay. Very quickly, we won't see this as creepy. Very quickly, we may see this as comfort.
But really, what is it that we're doing to ourselves when we accept this comfort? It's how to lose them better, not how to pretend they're still here. Toutes les technologies sont hantées. Et aucune n'est plus hantée que la télécommunication. À peine le télégraphe inventé, on adaptait le morse pour parler avec les morts. Les radios commençaient tout juste à diffuser, qu'on cherchait déjà dans le bruit entre les stations la voix distante et déformée de nos chers disparus. On fait sortir des fantômes vengeurs de la neige de nos écrans de télé et, avant même d'être intelligents, nos téléphones et ordinateurs étaient déjà des portails vers l'au-delà. C'est simple finalement. Les médias sont des médiums. La première question, c'est « Quelqu'un a-t-il mis un fantôme dans la machine ?» La deuxième, c'est « Qui en profite ? Et qui en pâtit ?» L'application Project December, ce n'est ni un train fantôme, ni une technologie spectrale. Ce n'est pas un manège de fête foraine où l'on paie pour le plaisir douteux de voir des squelettes de papier mâché nous sauter à la figure. Et ce n'est pas non plus une présence spontanée, une émanation fantasmatique surgie du fatras de l'informatique ou des interstices de la télécommunication. Cette voix a été fabriquée, comme la voix d'un mort, par un code censé la simuler. Cette voix, ce n'est pas Christie qui a choisi de l'entendre là où elle n'était pas censée être. Cameroun n'est pas sorti de nulle part. Sa présence est le résultat d'une intention consciente et marchande, une intention transactionnelle. Autrement dit, l'application Project December, c'est un médium électronique. Un chaman sans conscience lâché dans l'entrelac sensible de nos relations à l'invisible. Un éléphant aveugle au milieu des porcelaines de nos attachements. Culpabilité, doute, amour, infortune, les chamans naviguent dans ces eaux-là pour nous ajuster à nos défunts. Il leur arrive d'être rudes. Il leur arrive d'être possédés par des morts féroces, vengeurs, désespérés. Il arrive qu'ils n'aient pas de bonnes nouvelles à nous donner de l'au-delà, mais on sait à qui on s'en remet quand on fait appel à eux. Et on peut espérer, tout du moins, qu'ils ne saboteront pas délibérément la mécanique des relations entre morts et vivants, puisque, finalement, leur subsistance elle-même en dépend. Mais comment croire à la bienveillance psychopompe d'une IA ? Comment lui faire confiance pour à la fois inventer nos morts comme les partenaires efficaces de nos vies et encadrer avec assurance le débordement de ceux d'entre eux qui auront choisi de se loger dans les bugs de la machine ? Quel chaman programmeur pour exorciser les morts vivants algorithmiques ? Les humains ont besoin d'apprivoiser cette absence. Nathan a perdu son père. Grâce à quelques fragments d'images et de sons qu'il a retrouvés, il utilisa la magie pour restaurer sa présence le temps d'un adieu. 5 years ago, I was somewhere in between sleep and wakefulness. I started getting this image of my dad. He was falling down. It was playing in my mind over and over like a looping GIF or something. I didn't think too much of it and went back to sleep. One day later, I was making pancakes for breakfast. I got a text from my brother. He said that my dad collapsed while exiting the house. I guess he had been having chest pains and had called the ambulance. He was going outside to meet them just as they arrived. But it was too late. He had a heart attack. And he died that day. But sometimes I'd see little echoes of him. See his face in a crowd. I even found him on Google Street View, on those very same steps. He was always bringing things to life with his own hands, from stained glass to carpentry to his garden, and was kind of a jack of all trades. He was a funny guy. I think he would have loved using AI. He'd probably use it to create things just to make people laugh. So I trained a model on his image and one on his voice. Okay, so what do we do now? Just to hang out with him for a little longer. Stable diffusion? So what should I prompt? You can prompt whatever you want, Dad.
Cool. What do you think about this? Why does he have so many fingers? PhantasIA. 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 Little Echoes, c'est une histoire d'image. L'image prémonitoire d'un père qui s'effondre sur son perron et qui expire. L'image du mort substituée au visage anonyme de la foule. L'image fabriquée de l'homme tel qu'on veut s'en souvenir. L'IA semble ici parfaitement à sa place. Technologie docile et ronronnante, pâte à modeler numérique, qui permet aux fils de commémorer leur père. D'occulter sans remords ceux qui ne méritent pas souvenir, les fâcheries, les commandements, les petites injustices et les grandes déceptions, enfin. La violence ordinaire et irréversible de la filiation. L'IA est recrutée pour façonner une représentation parfaite de paternité guillerette. On imagine que c'est utile, pour les pères que les fils sont devenus ou qu'ils deviendront à leur tour. Mieux qu'une sépulture, donc, une effigie. Alors, quel visage viendra visiter l'état de demi-veille des fils qui ne trouvent pas le sommeil? Celle du père qui meurt? Celle du père qui revient? Ou le masque mortuaire qu'on a dévotement confectionné pour lui? Nous ne choisissons pas le visage avec lequel les morts se présentent à nous, aussi sophistiqués que soient les moyens déployés pour fixer leurs souvenirs. Avant ou après l'IA, et quelles que soient les armes avec lesquelles on livre bataille, les relations entre vivants et morts sont toujours une guerre des images. Les visages des fantômes numériques ont été extraits de l'installation Faces,